பறவைகள் அடிக்கடி தண்ணீர்ல குளிப்பதற்கு காரணம் வெப்பத்தை தணித்துக் கொள்றதுக்குன்னு தானே நம்ம நினைக்கிறோம். We often think that birds bathe in water to cool off, right? ஒரு வகையில இது உண்மையா இருந்தாலும் பறவைகள் குளிப்பதற்கு இன்னொரு காரணமும் இருக்கு. While that is true in a way, there is another reason why birds bathe. பறவைகளின் உடல்ல ஒரு வகையான பேன்கள் ஒட்டுண்ணியா இருக்கும். There is a type of lice that live on the bodies of birds. இத இங்கிலீஷ்ல bird lice அப்படின்னு சொல்வாங்க. They are called as bird lice in English. இந்த bird liceங்கிற பறவை பேன்கள் பறவைகளோட இறகுகள்ல ஒட்டிட்டு இருக்கும். These bird lice live by attaching themselves to the feathers of birds. இந்த bird lice அப்படிங்கிற பறவை பேன்கள் பறவைகளோட இறகுகள்ல இருந்து பறவைகளோட ரத்தத்தை உறிஞ்சு குடித்து வாழுது. These bird lice survive by sucking blood from the bodies of birds. இதனால பறவைகளோட உடல்ல அரிப்பு ஏற்படும். This causes itch to the birds. இந்த அரிப்பு காரணமா தான் பறவைகள் தன்னோட உடலை அலகுகளால சொரிந்து கொண்டே இருக்கும். This itching causes the birds to scratch their bodies with their beaks. எல்லா வகையான பறவைகளுக்கும் இந்த பிரச்சனை இருக்கு. All types of birds have this problem. உடல்ல தண்ணீர்ல நனைச்சு இறகுகளை வேகமா உதறது மூலமா இந்த பேன்களை பறவைகள் தங்கள் உடல்ல இருந்து வெளியேற்றிடும். Birds remove these lice from their bodies by soaking their bodies in water and rapidly preening their feathers. பறவை குளியலுக்கு இதுவும் ஒரு காரணம். This is also a reason why birds bathe at the sight of water. Like and subscribe.